CHiTA MAGiC. Umugabo yakabaye ahari ngabana y'abasonze duhari ku gato umutima wanjye wabaye cyane simbabeshye ndababaye pe ndababaye mfite agahinda muri njye ariko dukomere kubwe ko nicyo nari yasabye kugeza ku munsi wa nyuma mukomere mwira ko ngenda hazi kandi. But what he taught us, what he left us, the reason why we are still here is because we have the purpose of life. We need to think about the legacy of Tom, and we need to take it in our heart so that he will be alive in our heart. One thing he told me, in fact he told me so many things, and especially the Christian values, the guiding in our life. But one thing he told me is, Eriko, I can pray for you, I can pray for Thompson, Agnes, I can pray for my family, but it is only you who decide, who can determine whether you go to eternal peace or eternal life or not. CHiTA MAGiC. Kujya mu mwanya rero wo kumva ubuhamya bw'abantu bakeya, dufite iminota mike cyane hano, dufite kugira ngo iminota 50 isigaranye yo gukora izindi gahunda zose. Well, Junior, if you are near, please just come on the stage. Junior ni barahangaha, ari hafi yaza. You can use that microphone. So Junior agiye kutugezaho umutima we bijyanye na umugore we, and we shall give him a few minutes so that we can leave time for other people. Manshim byoroshye. I can just have someone to come, just a few people, to start with him. Yes, Pastor Frank and the brother here, Pastor Frank and you. Abaririmbyi baze hano, abaririmbyi baze hano, abaririmbaga bagaruke. Mondru and the team, please come back. Mondru Nichipe, Tugaruke hano. Excuse us, you allow us to not have an interpreter because it may take a lot of time. We shall be mixing the languages. So, Manya Mutoya, to be in this place. As a church, we wouldn't mind having the holiday, fixed. So that's why we're trying to have a limited time and a few words. Please go ahead. Ndafite ukubera ko nyuma y'amategeko n'abari kano kanya kandi abikora nubwo byanga. Dukomere ku gato. Tom yapfuye akomeye. Yagiye ashika mbize ko Imana imujyanye ahantu heza ko ubwe nawe akomezaga abandi. Kugira ngo bikanga ati Junior ameze nabi narimbye akabimbwira ariko yakuko macisi neza ati ihangane komera. Ndetse umfashe kugira umuntu ahomura inkuru igumane wenyine. Ni inkuru yabaze amezi 9 bizi ko umunsi ku munsi agenda ashira akanihangana. Amezi 7 yanyuma byari intambara ikomeye, niba mujya mushimire uyu munsi ariko madamu wa Tom
yabaye intwari idacika intege, yagaragaje urukundo ruhambaye, ndetse isaba Imana ngo urwo rukundo yagaragaje tuzarumwiture. Imana izabimbashije n'abavandimwe n'umuryango, ntazigere yifuza mu buzima ngo yifuza ko umugabo we yakaba yahari, ngo abana be basonze duhari. Ku gato umutima wanjye urababaye cyane, simbabeshye, ndababaye pe, ndababaye, mfite agahinda muri njye, ariko dukomere kubwe ko nicyo yasabye kugeza ku munsi wa nyuma, mukomere mwira ko aho ngiye ndahazi, kandi ujyanye yampaye inshingano ndazikoze neza. Imana yamuhaye iminsi yo kuko Imana yakunze Tom bihambaye, yanze ko Tom azimira, imusogongeza urupfu bwa mbere na mbere kugira ngo yumve ko Imana ihari. Imana yakunze Tom kugira ngo mutabyumva, yamuhaye kuvuga bya pasiteri bavuga imyaka 20 bavuga ubutumwa batajya babasha kuvuga. Bwa mbere avuga Imana byageze kure cyane, uzi Imana akoreye muri Tom, yagaragaje ko muri we irimo. Tom munabonye ko agiye kugenda mu mezi 4 ya mbere, na mbere yaho ubona amayishurwa ko Imana ifite umugeni kundi igiye kwisubiza. Hari umunsi yarose abona abantu bambaye amakanzu, nako bari barwaye ari bane n'abarimo, haza marayika baha amakanzu yera, nawe barayimuhereza, gusa mu ikanzu ishobora kurusha izindi zose iburiya, abibwiye kugira ngo agiye kuba anointed, agiye kwimikwa cyangwa agiye guhabwa andi mavuta cyangwa agiye guhabwa imbaraga mu buryo bwo gusenga no kwizera Imana no kuyikorera. Ariko yari abizi ko Imana agiye kumutegura, igiye kwisubiza umugaragu wayo. Icyantangaje nuko nyine nagiye ncika gake gake intege ngo natuma arakomeye, mbona rero umuntu yabaje kubyakira bimugoye, nkuko na Yesu umunsi nyirizina yivugiye ngo umwami igikombe cy'indenge, aho yaragiye arahazi ko bitoroshye. Natuma nuko byageze ngo gucika intege, gusenga ariheba, afata umwanya we wenyine n'Imana akajya asenga. Abo dusengana mu rugo barabizi ko yageze n'igihe akajya mu cyumba cy'amasengesho asenga mu cyumba ari wenyine. Ariko uyu munsi yatashye nk'intwari, yatashye nk'umugabo ushikamye, ndetse icyo namushimiye yakoze cyamunguye, ajya kuva aho ngaho ajya Afurika y'Epfo, yabaje gutegura urugo rwose. Yateguye urugo, ibyo atanga arabitanga, ahantu hose arahubaka, ibyo Imana yamweretse ko afite gusiga akoze byose arabikora. Yubatse pisine mu rugo, muzima ni pisine, ariko we kuri we yari yeretswe ko mu cyumba cy'amasengesho ageze mu rusenga akatura akemera gukizwa no kubatizwa, yava kuri pisine bamubatije. Ntabwo ntabwo pisine mu rugo ari pisine isanzwe, Yorodani ruto. Imana imwakire, ndetse natwe tugiye kubyakira, kuko agiye akiri muto muri twe, agiye afite byinshi yakora, byinshi yarashoboye. Ariko Imana buriya igira gahunda ku muntu, aho kugira ngo utane wangirike kubure ubwo yakwisubiza, ubwo niyo mpamvu tumwe mujyanye. Ndasaba abaririmbi turimo indirimbo imwe, ntabwo nkwiye kujya niganyira, mwese mwumvize imitima yanyu, kuko Imana irabazi, izi byinshi mwifuza. Badufashe ijambo ryari ryo, mukomere. ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba nzajya nibuka yuko ihora imenya ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo urw'ikintu gishimira umunezero n'umubabaro byose abizanira mama
yikorera ajya yikorere imitwaro niwe data kandi niwe mana kwanyanunga kwanyanunga uri kuanyanamira ajandamira muri byo buri munsi azajya mimara ibyo ni isezerano buri munsi mwami buri munsi azajya mimara ibyo ni isezerano mana yanjye mana yanjye komeza ujye umfataraniye gutaramire minsi icumi mpore nizize ijambo wabwiye singabure ku mbaraga ubikomeye no mu bikomeye biriho undamburire amaboko yagume ubimbaraga kuntunga kugeza igihe uzaza kurya ubimbaraga kuntunga kugeza igihe uzaza kurya. Abaririmbyi murakoze cyane. Thank you all the singers, and briefly I just want to maybe pick up a few things for Madam Lipo. Junior was just expressing his emotions about his brother, and he mentioned a few things. He said he will and the family will try their best to stand the position of your husband. Your children will not go hungry. They will do whatever they can do to support you and support the family. I thank you, Brother Junior. But also, he pointed out something very important. The last times of Thomas. or others. We went back to church, we sang again, and that really opened my mind that there's a miracle which is happening. But not because of the miracle, but because sometimes there's an invisible power that we neglect in our life. I was converted to Christian. Tom took us to the different churches, we continued to pray, and I think 2019, when he got disease, he got a cancer, we decided to bring him to Lesotho because of the access to medical service in South Africa. Despite the disease, he believed, he continued to pray, he attended the churches, he became our prayer partners in Lesotho. He had a network with the pastors. And then at one time, Junior came to assist us to help him during that time. But in after 6, maybe 7 months, he was completely healed. The results of the biopsy says he doesn't have a cancer. He has to stop the chemotherapy because it will damage him if you continue. So, at that time he was healed. He came back to Rwanda, and then in 2020, COVID has come. So we had a separation for 1 year. He was in Rwanda, I was in Lesotho with the kids. In 2021, he came back, but he was a little bit sick. But he continued to pray, he continued to
go to the other churches where he could preach, and his message was always like, no matter what, trust in God. No matter what, trust in God. Such a message always he was preaching in the small churches run by Ugandan pastor. When he gets more weaker and weaker, still in March, when he did the operation, immediately after the operation, he came back and then he went to church. He was still preaching the gospel. All of these things, and when you are dealing with a disease, how many people can really continue to be strong in spirit? I have never seen his tears. I have never had him talking negative things, like I'm going to die. He was always positive. He was talking about healing, restorations, God is with us, etc. He continued like that. But in May, when we went back to the hospital, we had a bad news from doctor. And I knew that his time with us is limited. And that's why, as a wife who respects, who admires, who loves, the only thing that I could do was to take a leave, be with him, listen to what he wanted to do, be with him until the last moment, to show that his family loved him. So that's what I did. He wanted to go to Johannesburg, so we did that. And we are so blessed to know Pastor John, his family, the other prayer group. Even there was a Basotho pastor who used to come and pray for us. And the last 1 month of his life, he was so blessed because of those environments that he was. The prayers, the people praying for him, and he also continued to pray. We were in the hospital always because he doesn't like being alone. Through his life, and we have cried a lot, and we know we will still cry a lot. But what he taught us, what he left us, the reason why we are still here is because we have the purpose of life. We need to think about the legacy of Tom, and we need to keep it in our heart so that he will be alive in our heart. One thing he told me, in fact he told me so many things, and especially the Christian values, the guiding in our life. But one thing he told me is, Eriko, I can pray for you. I can pray for Thompson, Agnes, I can pray for my family. But it is only you who decide, who can determine whether you go to eternal peace, eternal life or not. It means that we may go to church, we may read the Bible, which is good, but our behavior, our action, our attitude and our heart has to be righteous so that we go to heaven. He says, I
I can play, but it is only you who can do so, and you should stand up, pray, and then be following the God's word. As I'm studying here, we will respect that. Also, as Tom is already Tom is not here, but for us to respect him, honor his life, whatever his wish, his dream, his visions, we should continue. Not because Tom has gone, we're going to quit everything. No. We will take it from here. Whatever we can do, we will do. I know Tom used to support the people who are very vulnerable, very poor during the COVID time. He used to tell me that he's giving the food to the neighbors, etc. I said, God bless you, please continue. I'm also a humanitarian worker, so I understand and I fully support that. Because Tom is no longer here, we're not going to stop. Our neighbors and communities he lives, we are going to support. Because that way we honor him, we honor his belief and his vision to spread the gospel, to heal the people, to pray for the disadvantaged people. So we are here. The pain is here, but we are also determined to move on strongly, so that Tom in heaven will not laugh at us. He will be proud of us. Thank you very much. Murakoze-chan. Murakoze, turaza kuba dufata umwanya wo kumusengera. Aka kanya reka mpamagare Pastor Frank. Ntabwo tugiye gusubiramo amagambo yose yavuze, ariko icy'ingenzi ni uko uriya mudamu yari mu idini ry'ababuda, ariko umugabo we amufasha kumushyira mu nzira y'agakiza. Kugeza uyu munsi amahame ya gikristo ahamya yuko agiye kuyakurikiza nk'uko tugiye bimusigiye. Pastor Frank, umwanya ni wawe usigaye no gumana igihe kandi ngo saa 5 biri busabe ko tuba turimo tuvanga. Thank you. CHiTA MAGiC.